And so these vehicles here, you can change gear down, and so automatic, just because it's automatic, you can change the gear down to actually slow the truck down. You don't just have to wait for the truck to automatically slow down. പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RPM അത് ഒത്തിരി ഹൈ ആകാണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രീനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. വണ്ടിക്കും നല്ലതാണ്, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസും വണ്ടിയുടെ 5th വീലും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. വണ്ടിയുടെ ട്രെയിലർ ട്രാക്ടർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന. ഇതാണ് നമ്മൾ അസസർ എഴുതേണ്ട ഒരു ബുക്കല്ലേ. മൊത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഈ ടെസ്റ്റിനും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രക്കിലാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ ആണ്. ഹായ് സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ. ഹായ്. അപ്പൊ സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ ആണ് നമ്മുടെ S&S ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു S സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ, മറ്റേ S സൂരജ് ബ്രോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രക്കിന്റെ മുതലാളി തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ, നമ്മള് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതായത് ശരിക്കും ഒരാള് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലേണേഴ്സ് ഹെവി ലൈസൻസ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേണേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആക്ച്വൽ റോഡ് ടെസ്റ്റ്, ആ റോഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് റോഡ് ടെസ്റ്റിൽ നോക്കുന്നത്. ഒരു ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരി, ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ഒരാള് ഇത് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസസർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അസസറോട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ അസസറുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോയുടെ തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ, ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മരിയാലി പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസ് 5, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 4 ട്രക്ക് ലൈസൻസ് അസസർ. പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ഓവർസീസ് കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് 4 ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ക്ലാസ് 5 എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ത്രൂ പുള്ളിക്കാരിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി അസസ് ചെയ്ത് ആള് കേപ്പബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ MSHA ട്രാൻസ്പോർട്ടിലോട്ട് അത് കൊടുക്കും. അവരവിടുന്ന് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഹെവി ലൈസൻസ്, ഏത് ലൈസൻസിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ് 4, 2, 5 ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇന്ന് 2 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത്, അതിന്റെ പ്രോസസ്സ്, കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ സെറ്റപ്പുകൾ, കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരി പറയും. നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരിയോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ നമുക്കത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരില്ലേ? കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. താങ്ക് യു സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ. അപ്പൊ നമുക്കത് പോയി മറിയാലിനെ കണ്ടാലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് മലയാളിയെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ S&Sന്റെ ട്രക്കിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളോട് മറിയ-ലീയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മറിയ-ലീയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹെവി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ അസസറാണ് പുള്ളിക്കാരി. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇവിടുത്തെ ന്യൂസിലാൻഡുകാരിയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് മറിയ-ലീയോട് ചോദിക്കാം. ഹലോ മറിയ-ലീ. Hi from New Zealand. Hi to everybody. How are you today? Good, thank you. Yeah, a bit of a not a nice weather. Not a nice Christmas morning, no. Exactly. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് മോർണിംഗിലാണ്. അപ്പോൾ Maria, would you like to introduce yourself to our community, please? Sure. Well, my name's Maria-Lee. I've been a driver trainer for over 17 years now. I train from class 2 to 4 and 5. I also do machinery licenses as well. I started out training at a polytech, at a school, a driver training school that we had, and we used to have about 18 students that will come through, and that's where I started. Most of my heavy vehicle license driving is big trucks in Australia, so I've got my MC license, which is multi-combination. And for those of you that don't know, our licenses in New Zealand transfer over to Australia up to HC, which is heavy combination, which is a semi-trailer, which we are in today. That's great. So yeah, I've been doing it a long time. I sometimes jump back into industry to drive to keep current as our trucks change. We've got different ABS systems and things that we didn't have in some of the old school trucks. Yep. And so it's important that we keep current as a trainer because things change all the time. So I'm here today on Christmas morning. I've got 2 students coming in, 2 of my Indian students coming in to do their class 5 overseas conversion. And we're doing the driving component of that this morning. That's great. Thank you. Good to have you on board. Thank you. No problem. അപ്പോൾ സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോയോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ, അപ്പോൾ സ്റ്റെഫിൻ ബ്രോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ, എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി?
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സ്റ്റുഡൻസ് ഓവർസീസ് കൺവേർഷൻ ലൈസൻസിന് വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് 5 എടുക്കാൻ. അപ്പം മരിയലിയാണത്, ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സണാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ. പുള്ളിക്കാരി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് NSRTAയുടെ ഏജൻസിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. അവരവിടുന്ന് വരുന്ന അവർക്ക് ലൈസൻസ്, ഫുൾ ലൈസൻസ് കൊടുക്കും. അവർക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് 5 ലേണേഴ്സാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിലാണ് അവർ വരുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരി 17 years ആയിട്ട് ഈ ഡ്രൈവർ ട്രെയിനർ അസസർ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. ഈ പുള്ളിക്കാരിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വെച്ച്, മീൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചെല്ലാം ഓടിച്ച് ഈ പുള്ളിക്കാരിനെ കാണിക്കണം. ഈ പുള്ളിക്കാരി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. അതായത് മലയാളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ലൈസൻസ്. അതെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ലൈസൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് എടുക്കുന്ന ഏറെക്കുറെ അതേ രീതി. ഇവിടുത്തെ ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ഹെവി ലൈസൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഒരു ഹെവി ലൈസൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യണം. ഇതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് വർക്ക് ബുക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു 1 day ഹോൾ പ്രോസസ്സാണ്. 1 to 2 days ഡിപ്പെൻസ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സസൈസ് ബുക്സ് അതിന്റെ കോപ്പി പിന്നീട് കാണിക്കാം. അത് മരിയാലിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ റോഡ് ടെസ്റ്റ് അതെ അതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ. So thanks Stephen for the narration and translation. So Maria-Lee, what are the components of the test today? What are we actually doing? If you could please explain that in a simple term, that would be great. Sure. So this is the practical component of it. It does include some driver training. So if the client comes over and they only had small amount of experience in India, they come here and I actually will top up that experience, or I will talk about engine braking, about how to change gears and work within the rev range to protect the engine and the transmission. So it's my role to oversee that they can drive the vehicle safely. And as soon as they jump in the truck, I can tell how much experience they've had just by where they're looking, how they're feeling in the truck, whether they're comfortable or not. Of course, everybody gets nervous when they have a test. So I don't do it so strict that I won't help you throughout the test, because it's just my goal to actually make sure that you've got the skills, not to try and pull it off on a test 1 hour. I don't like it like that. It makes everyone very nervous. So I will instruct constantly until you're doing it right. So you reassure them, right? Absolutely. And if I can see they don't know it, I will give them the information. So everyone's different. Some will come over here with lots of experience, and some will be, I just got my class 4, I really don't have truck and trailer experience, which I'm starting to notice. Awesome. So there are a few things that I have to correct regularly. Engine brakes, rev range, and working with the transmission and the clutch. And those are something that seem to come up constantly with my overseas conversion clients at times. And so it's really good that we're able to share this, because once someone knows about it, then they can share it, and it will make you a much better driver, and the truck will be happy. Definitely. So Stephen, could you please briefly translate that to our viewers, please? പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒത്തിരി ഡ്രൈവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് വരുന്നത്. നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഓടിക്കുന്നവരാണ് വരുന്നത്, ട്രക്കും ട്രെയിലർ ഓടിക്കുന്നവരാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി അവരെ ഒന്ന് പോളിഷ്, അതായത് ഒന്ന് എന്നാ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ, അതായത് പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചയ്യോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു, അപ്പോൾ അന്നേരം മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി വളരെ കൂളായിട്ട് ആണ് അവരോട് ഇടപെടുന്നത്. അതെ തന്നെ, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചറായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരും കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാനങ്ങനെ
അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതിനകത്തൊരു എൻജിൻ ബ്രേക്ക് റിട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഫുഡ് ബ്രേക്ക് വേണ്ട, കൈകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യണം, വണ്ടിക്ക് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വണ്ടി അതിൻ്റെ ആ ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിക്ക് നല്ലതാണ്. Rev range is important, obviously in an automatic, but the rev range that you keep the truck in when you're changing gears is super important. Okay, and the other thing that's really important is the transmission when you're changing gears to come off the clutch in between, and to use the gears to slow the vehicle down, not just the foot brake. So the tachometer is here, so the happy rev range of the truck is between 1,000 and 1,500. If it starts to come up too high or in the really high, then what will happen is you will damage the engine. And so these vehicles here, you can change gear down, and so automatic, just because it's automatic, you can change the gear down to actually slow the truck down. You don't just have to wait for the truck to automatically slow down. However, if you put it into manual, you must make sure that you change gear within the rev range. Okay, so once it hits 15, change. Once it hits 15, change. Or down, when it's down to 1,000, we do not want it coming right up here. That will wreck the engine. പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RPM അത് ഒത്തിരി ഹൈ ആകാണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രീനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. വണ്ടിക്കും നല്ലതാണ്, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എന്നാ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സെൻസർ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രക്ക് ഓടിച്ച് കാണിക്കുമല്ല, അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പുള്ളിക്കാരി ഇത് ഒരു 2 to 3 hours എടുക്കും. ഒരു കാര്യം, പിന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരാൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 5 minutes കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും എന്തോരം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതനുസരിച്ച് പുള്ളിക്കാരി അവരോട് അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. കാരണം അത്ര പുള്ളിക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് 17 years എക്സ്പീരിയൻസ്, റൈറ്റ്? 17 years എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഒരാൾ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കും എന്നുള്ളത് 17 വെച്ച് പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലാകും. അതനുസരിച്ച് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പുള്ളിക്കാരി അത് അവരെ പറഞ്ഞ് ഇൻ കേസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. ട്രെയിനിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് പുള്ളിക്കാരി ഹാപ്പി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ, അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച്, ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ടൈം എടുക്കും. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേണം. അതെ, ഇത്ര വലിയ വണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ജീവനും പലരുടെയും ജീവനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആണിത്. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ അത് പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യും. So Maria-Lee, you do a practical road test obviously, and you sit on the passenger seat side, and when you go out to the road, how long do you go, and what sort of conversation or what sort of things you do when you go out to the road? Sure. Okay, I'm observing that you are maintaining the road rules and understanding them. And of course, translation can be difficult. So if I notice, for instance, that they're not signalling correctly, I'll correct all that. So although your road rules you should know them, when you come to a different country that has a lot more rules, then we need to observe those, make it safer for you to merge, to give way at intersections, roundabouts, those sorts of things, and the time it takes for you to pull out. These trailers are very long, they've got quad, they've got 4 axles at the back. It takes a long time for it to come through. And I am watching to see where you are looking. Because you need to keep looking at the trailer until it's finished coming around the corner, because it's so long. If someone's driving in the truck and they're just looking forward, it makes me think they don't have experience. Because if you keep doing that, then the trailer will hit things. So I am basically training and assessing at the same time. And what happens is, once I've corrected them, I keep doing it and doing it and doing it until they stop doing the mistake. And then we move on.
Yeah. Awesome. So it's about managing this vehicle. This is a semi-trailer, so it's a lot easier to drive than a truck and trailer. Yep. So there's different training for both. Yep. Hooking the truck up and unhooking it, those sorts of things. Yep. I'm not going to do this morning. I'm going to do it after, so you'll miss that. But there's lots of videos on how to hook a truck up and uncoupling it. And so basically, I'm just observing that they are driving safely. I'm communicating. If I don't think that they can understand, I draw a picture or hand signals, because we can't have anyone else in the truck. We're only allowed 2 people in the truck. Definitely. So you will be with me. But, the whole stop, left, right is explained. And how long we're out for depends on the driver. These 2 have got experience today, so we'll see how they go. And so they won't need any more than an hour for me to be able to see whether they are. We have to have 45 minutes assessment, but if they are competent, then it never takes that long. Sometimes some people say they've got more experience than they have. You don't need to say that. It's okay, because I will train you. Okay. Exactly. So you don't have to lie. You don't need to tell me that you've got experience, because I can tell straight away. Definitely. It doesn't matter. It's not going to make a difference. 1 year or 10 years, if you're driving well, then that's it. That's fine. But if you come here and you've got minimal experience, I appreciate you being honest. I will tell anyway, and we can help. You know, definitely. And that's about this country as well. It's very open and supportive. Yes, there's no, we just need to see that you're safe. We want you to get home to your family, and we want to get home to ours. These are big vehicles on the road. They need to be treated, correctly. And, there's some things that I never learnt when I did my Class 5 licence. There were things that I wasn't taught, how to correctly use the trailer brake or different things like that. It was very quick, my course. And so I will cover things that I feel are really important that I discovered when I was driving big, heavy vehicles in Australia, 60 tonne and more, how hard it can be to slow these things down. Definitely. And different skills that you need to realise we need to look up, because it's high, and reversing is always a difficult thing. So I will give them the basics, and they need to just get in the truck and try, because all our deliveries are done from the back. So we need to just cover everything. I have an assessment schedule I have to cover. This is one part of the course. It's just the practical. People ring up and say, I want to just do the practical. I've done the theory. You haven't done the theory until you've done your learner license. Then you come to me, and we have it'll be around 5 or 6 hours, depending on how well you go, maybe 7 hours on paperwork only, discussing all the things that we're going to do when we're in this truck. So that takes away 6 months of holding your learner license for that. Overseas conversion, this isn't to give me, it still needs to be that I give the certificate, saying they've done an approved course with me. Then NZTA, or Waka Kotahi as they call it over here, the transport agency, make a decision on your exemption form whether they will allow you to get your Class 5 full licence without a supervisor. Meaning you can drive on your own. If they're not happy with that, or if you didn't pass your licence within 2 goes, you most likely might get declined. So I strongly suggest that you study your Class 5 learner license questions over and over again. You're only allowed to get 2 wrong. There's 35 questions. So you must do that, because that helps when you come to me. That means that my certificate will be accepted. But if you took 3 or 4 times to pass that because you weren't ready, then they will decline it, and you wasted your money with me. Okay, so that's really important. Thank you. So we'll go to Stephen. ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? എന്താണ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്ത സംഭവം, നമ്മൾ ഓവർസീസ് കൺവേർഷൻ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. 35 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 33 ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത്
ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതെ. ഒരു 4 5 അതിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവൻ കറക്റ്റായിട്ട് റോഡ് റൂൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ റോഡ് റൂൾസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വെച്ചാണല്ലോ. അപ്പം ഇതിൽ ഇവൻ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എത്രമാത്രം ഇവന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ഡൗട്ടുള്ള കാരണമുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് പുള്ളി ഒരു 9 പ്രാവശ്യം 8 to 9 times എഴുതി. കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പം അവർ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു, ലൈസൻസ് കൊടുത്തില്ല. ഈ കോഴ്സ് വഴി കൊടുത്തില്ല, കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടും ലൈസൻസ് കൊടുത്തില്ല. ഈ കോഴ്സ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു അസസ്മെന്റ് അല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ what we need exemption അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അവരാണ് പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവരാണ് അതൊരു മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 99% ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറില്ല. ആർക്ക് ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും ഈ ലേണേഴ്സ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 3 അല്ല 3 ടൈമിൽ എങ്കിലും നമ്മൾ പാസ്സാകണം. മാക്സിമം ഒരു 4 times. അതിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് അറിയാം. കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ റൂൾസാണ് മെയിൻ. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെല്ലാം റൂളാണ് മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഇവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് അവരത് നോക്കും. കാരണം അതൊരു വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫാക്ടറാണ്.